এই পার্টে আমরা আলোচনা করব ইন্টিগ্রেশন আন্ডার দ্য মেথড অফ সাবস্টিটিউশন। ওকে, তো এই পার্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এই পার্টের প্রবলেমগুলো একটু জটিল হয় কিন্তু খুব জটিল নয়। এই পার্টটা যদি ভালোভাবে শিখতে পারো তাহলে পরবর্তীকালে ইন্টিগ্রেশনে যা কিছু আছে এভরিথিং তুমি সলভ করতে পারবে। ওকে, তো ডেফিনেশনটা যদি দিই, ইফ ইউ ইকুয়ালস টু gx be a differentiable function gx differentiable function on interval I, maybe তুমি লিখতে পারো a b interval, open interval I a b, that be range of the function. Okay, if you and f function f is continuous in I, of course this is the closed interval a b, that is a interval. Okay, so then integration f of gx into g dash x dx equals to f of u du, মানে তুমি x ভেরিয়েবল থেকে u ভেরিয়েবলে চেঞ্জ করলে। তুমি দেখো gx সমান তুমি u বসিয়েছো, জাস্ট একটু বলে দিই, gx you replace gx equals to u, দেন ডেরিভেটিভ যদি দুই দিকে করি gx এখানে তাহলে du dx, তো দ্যাটস ইকুয়ালস টু g dash x না, g dash x dx equals to du, this is the differential. Okay, gx equal to u, f of u বসালে g dash x dx equals to du. ওকে, তো এটাকে বেসিক্যালি নেওয়া হয় কি ডি পার্ট নেওয়া হয়, g dash x থাকা ভালো, ddx of g dash x dx equals to du. ওকে, তো এই পদ্ধতিতে আমরা এগিয়ে যাব। তো হয়তো ডেফিনেশনটা যদি ক্লিয়ার নাও হয়, আমি বলছি ডেফিনেশনটা অত কিছু ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমরা যে প্রবলেমগুলো সলভ করবো সেই প্রবলেম থেকে অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো আমি একটা এর অনেকগুলো ফর্মুলা আছে, একটা ফর্মুলা আমি আলোচনা করব, ফর্মুলা আলোচনা তার করসপন্ডিং একটা করে প্রবলেম তুলব, তাহলে আরও ভালো ক্লিয়ার হবে। ওকে, তো ইরেজ করে দিচ্ছি এই পার্টটা। নেক্সট আমরা একটা করে ফর্মুলা, সাম স্পেশাল ফর্মুলা, যে ফর্মুলাগুলো খুব ভাইটাল, এই ফর্মুলাগুলো তুমি যদি মাথায় গেঁথে ফেলতে পারো, যদি মেমোরিতে নিয়ে রাখতে পারো, তাহলে আশা করি তোমার কোনো সমস্যা হবে না। ওকে, নেক্সট ফর্মুলা হচ্ছে, ফার্স্ট ফর্মুলা, integral f of x plus b dx equals to 1 by a f of z dz. Just you put x plus b equals to z. Okay, next problem, formula number 2, integral f of x whole to the power n into f dash x dx equals to fx whole to the power n plus 1 by n plus 1 plus c. এই পার্টটা যেহেতু ইন্টিগ্রেট কমপ্লিট করতে পারি, এটা ইন্টিগ্রাল ফর্মে আছে, সেজন্য সি লিখিনি। এখানে ইন্টিগ্রেশনটা কমপ্লিট হয়েছে এবং অবশ্যই n নট ইকুয়ালস টু -1। ধরো এটা একটা প্রবলেম, এর একটা প্রবলেম আমি ডিজাইন করছি। ধরো ফর এক্সাম্পল 1 by x square cos of 1 by x dx একটা প্রবলেম। ধরো এই ফার্স্ট প্রবলেমের পার্টটা একটা নিচ্ছি। তো ইউ পুট বা সাবস্টিটিউট, পুট 1 by x equals to z, ফাংশনের ভিতরে যেটা আছে সেটাকে z ধরবে। তো dz equals to -1 by x square dx, clear? dz equals to -1 by x square।
তোমার মনে হচ্ছে না আমি শুধু এই পার্টটা লিখলাম কেন? কারণটা এটাই, তুমি দুদিকে ডেরিভেটিভ করো ddx অফ 1/x, আর যদি dz dx লিখি, আমি এটা ফর্মটা আমি এটা শর্ট ফর্মে লিখেছি, তাহলে এটা হবে -1/x² dz/dx। তাহলে dz ইকুয়ালস টু -1/x² dx। এই একটা দেখিয়ে দিলাম, বাকিটা এই ফর্মেই চলবে, মানে তুমি d লিখবে আর ওদিকে ডেরিভেটিভ করে dx লিখে দেবে, গুণ করে দেবে। ওকে, তো দেখো তোমার এই 1/x² পার্টটা আর ইন্টু dx, এই পুরো পার্টটা z হয়ে গেছে। মানে আমি যদি আরেকটু ঘুরিয়ে লিখি 1/x² dx, এই 1/x² dx সমান কি পেলাম? -dz, বা 1/x² dx ইকুয়ালস টু -dz। ওকে, তো এই পুরো পার্টটা আমি সার্কেল করলাম, তোমরা সার্কেল করবে না। 1/x সমান কি ধরেছি? z dz। তাহলে পুরো ফাংশনটা z এর ফাংশন হলো। এবার তুমি ইন্টিগ্রেট করো sin z cos প্লাস c। এবার মাইন্ড ইট, তোমাকে কিন্তু z এর মানটা রিপ্লেস করতেই হবে। z এর মান z সমান কত ধরেছিলাম? 1/x। এবার তুমি সেই x এর ফাংশনে আবার চলে গেলে, মানে ইন্টিগ্রেশনের সুবিধার জন্য তুমি ভেরিয়েবলটাকে চেঞ্জ করলে, আফটার কমপ্লিট দ্য ইন্টিগ্রেশন যেই কমপ্লিট হলো, সেই ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য ভ্যালু অফ দ্যাট ভেরিয়েবল যেটা তুমি সাবস্টিটিউট করেছো। ওকে, তো সেকেন্ড প্রবলেমের আর একটা দিচ্ছি। সেকেন্ড প্রবলেম নাম্বার এক্সাম্পল 1, এক্সাম্পল 2, সেকেন্ড ফর্মুলা। ধরো 2x plus 3 সে x টু দি পাওয়ার হাফ, ওকে, আমি নিচ্ছি সাইন p টু দি পাওয়ার px ইন্টু cos x dx। দেখো ভালো করে মাথায় দেখো, সাইন x এর ডেরিভেটিভ কি? cos x। তাহলে f ফাংশন অফ x হোল টু দি পাওয়ার p ইন্টু ডেরিভেটিভ অফ f ড্যাশ x, তাই না? যদি আমি খুলে লিখি fx সমান যদি ধরি sin x, তাহলে f ড্যাশ xটা কি? cos x। দেখো, তাহলে fx হোল টু দি পাওয়ার p f ড্যাশ x dx। তাহলে ডাইরেক্টলি লিখতে পারি কি? fx হোল টু দি পাওয়ার p প্লাস 1 sin p প্লাস 1 x বাই p প্লাস 1 প্লাস c। c is the integrating constant। এটাও যদি তোমার অসুবিধা হয়, তাহলে তুমি ডাইরেক্টলি, তোমার যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, যদি তুমি এটা যদি ক্লিয়ার না হয়, ইফ ইট ইজ নট ক্লিয়ার, তাহলে তুমি ইউ ক্যান অল্টারনেটিভ প্রসেস, অল্টার মেথডে তুমি এরকমভাবে একদম আগের মেথডটাই করতে পারো, সাইন হোল টু দি পাওয়ার px dx cos x dx। ওকে, তো এই সাইন টু দি পাওয়ার px মানে কি? সাইন x হোল টু দি পাওয়ার p, এটার সমানই তো এই নোটেশনটা লিখি। ওকে, পুট সাইন x ইকুয়ালস টু z, তাহলে cos x dx ইকুয়ালস টু dz, মানে dz dx সেই dxটা মাল্টিপ্লাই হয়েছে, তাহলে cos x dx পার্টটা আমার dz হয়ে যাবে। তো এই পার্টটা আমি আরেকবার লিখছি, লিখে যখন ফেলেছি, তো এটা সমান কি ধরেছি? z টু দি পাওয়ার p ইন্টু dz। তাহলে z টু দি পাওয়ার p প্লাস 1 বাই p প্লাস 1 প্লাস c। c is the integrating constant। ওকে, তো এবার যেটা ইউ পুট দ্য ভ্যালু অফ z, the value of z is sin x whole to the power p plus 1 by p plus 1 plus c, বা আমরা সেটাকে লিখি sin to the power p plus 1 by p plus 1 plus c। ওকে, তো এইভাবে একবারে লিখতে পারি, অথবা এই 3 লাইনস ক্যালকুলেশন করে আমরা কমপ্লিট করতে পারি। ওকে, তো নেক্সট আমরা আরেকটা ফর্মুলা যাই। নেক্সট ফর্মুলাটা আমরা
formula number 3, f dash x by fx dx equals to log pfx base fx base e plus c। তো নিচে যে ফাংশনটা আছে ডিনোমিনেটরে যে ফাংশনটা থাকবে পুরো নিউমারেটরে যদি তার ডেরিভেটিভ ফাংশন থাকে তাহলে তুমি একেবারে এটা লিখতে হবে। ফর এক্সাম্পল ছোট্ট এক্সাম্পল নিই তাহলে হয়ে যাবে, সে এক্স স্কোয়ার প্লাস 2, ওকে, সো ওকে 3x স্কোয়ার প্লাস 2, তাহলে এক্স কিউব প্লাস 2x dx। তো দেখো if you derivative the denominator you will get 3x square or 2x এর derivative হলো 2, that is f dash x by fx form. Directly you can write down as a log fx base e, that means x cube plus 2x plus c is the integrating constant. If it is not clear, so you can write down ddx of x cube plus 2x by x cube plus 2x dx. Clear? The derivative of 3x square plus 2, then you can write down d of x cube plus 2x by x cube plus 2x, okay, dx cancelled here. So d of something by something, that is log of something, d of something by something, that is log of something. So x cube plus 2x mod plus c is integrating constant, alternative method, or you can use the formula directly. Okay, next formula, okay, আরেকটা প্রবলেম একটু করিয়ে দিই, এই জায়গাটা একটু ট্রিকি প্রবলেম, দেখতে খুব কঠিন। x to the power 10 plus 10 to the power x, 10x to the power 9 plus log 10 base e into 10 to the power x dx। প্রবলেমটা দেখতে কত কঠিন দেখো। ওকে, তো একটা জিনিস মাথায় রাখো, ddx অফ আমি x to the power 10 plus 10 to the power x এর ডেরিভেটিভ করলে কি হয়, 10 into x to the power 9 plus log 10 base e into 10 to the power x. Okay, you see that? Okay, so if this function is fx, then the upper part is, numerator part is f dash x, so you can write down easily log of x to the power 10 plus 10 to the power x. Okay, okay, now otherwise the value is log x to the power 10 plus 10 to the power x plus c is integrating constant. If you can't understand it, then you can do another way also. What is the alternative method? Okay, write down this part, 10 to the power x 9 log 10 base e into 10 to the power x by x to the power 10 plus 10 to the power x dx, and substitute or put x to the power 10 plus 10 to the power x equals to z. Okay, so derivative, if you derivative this part, 10 into x to the power 9 plus log 10 base e into 10 to the power x, total this part dx equals to dz. Okay, so this part, upper part is dz and the lower part is z. So the formula is simple, log z base e plus c, and you can write down where c is the integrating constant. So you put the value of z, x to the power 10 plus 10 to the power x plus c.
you can do in this way also. Okay, so now next, the formula number 4, I erase this part, and then formula number 4, integral e to the power x into fx plus f dash x dx, that's equals to e to the power, after the integration, e to the power x into fx plus c is the integrating constant. Okay, c is the integrating constant. Okay, so next we can do this type of problem. Okay, the first this type of problem we can solve it. Say okay, e to the power x fx, you can integrate e to the power x sin x plus cos x dx. Example, this is the most simple problem. So you see that this is your fx and the derivative of fx, that is cos x. So e to the power x into fx plus f dash x into dx, the answer is e to the power x sin x plus c. You can write down directly integrating constant. Okay, next যে part formula, next part formula আমরা next, what is sec mx, আমরা sec স্কয়ার করেছি, cosec স্কয়ার করেছি, cot স্কয়ার করেছি, sec, what is the formula sec mx? Problem number formula number sec mx dx, that's equals to 1 by m log sec mx plus tan mx mod plus c, where c is the integrating constant. For example, what is the integral of sec 3x? Sec 3x 1 by 3 log sec 3x plus tan 3x, you can write down directly, plus c, where c is the integrating constant and the base must be e. Okay, next cosec mx, what is cosec mx? Sec mx, cosec mx, cosec mx dx. Okay, 1 by m log base e cosec mx minus cot mx plus c. C is the integrating constant. Okay, if you put m equals to 1, then cosec x equals to log cosec x minus cot x plus c. Problem number 7, formula number dx by x square plus square. I have done it 1 by a tan inverse x by a plus c. এইটা দেখো আমি আগের পর্বে একটু বলেছিলাম যে বুঝতে পারবে না, dx by x square plus 1, এটাকে আমি লিখতে পারি dx by x square plus 1 square. 1 means 1 square, you can write down. Then tan inverse 1 by 1, that is 1, tan inverse x by 1, that is x plus c. This c is integrating constant, and you can try dx by x square plus 9. So that is 1 by 3 tan inverse x by 3 plus c, where c is the integrating constant. Okay, so this is a simple problem I have discussed here. Next, আমরা problem number 8, problem not problem, that
formula number 8, dx by x square minus square, that is 1 by 2a log base x minus a by x plus a mod value base e plus c. Okay, so you can write down dx by x square minus 4, so you can write down dx by x square minus 2 square. For example, 1 by 2a, here 2 equals to 4, 2 into 2 log of x minus 2 by x plus 2 mod base e plus c, here c is the integrating constant. Just you can write down directly 1 by 4 log base e x minus 2 by x plus 2 plus c. Okay, formula number 9. Formula number 9, dx by root over square minus x square. এগুলো কিন্তু খুব ভুলিয়ে যায়। ওকে, এটা না ওটা, this is 1 by a sin inverse x by a plus c, c is the integrating constant I c. So for example, if you take dx by 5 minus x square, 5 minus x square, so you can write down here dx by root 5 whole square minus x square, that is square minus x square. So 1 by a, 1 by root 5, here a equals to 5, root 5 sin inverse x by root 5 plus c, where c is the integrating constant. Okay, formula number 10, dx by root over x square plus square, or okay, I will do it two part. Okay, that is log mod of x plus root over x square plus square base e plus c, and 11 dx by root over x square minus x square minus a square, that is log x plus root over x square minus square, both are plus, okay, mind it, plus c base e. So if you take an example in your hand, so you can construct the problem in this type of problem. So dx by x square minus 4 square root, so dx by x square minus 2 square, then that is log base e x plus root over x square minus 2 square or 4 plus c, where c is the integrating constant, and you can write down also log base e x plus root over x square minus 4 plus c. Okay, so all the formulas you have to remind it. Okay, so this is the 11 formulas. Yeah, okay, so using these formulas we can solve many problems, 1000 type of problems, not 1000 problems, not 1000 types. Okay, so I will discuss little bit 2 or 3 problems. Okay, tricky problems, say next problem number 1. Dx by e to the power x plus e to the minus x. Okay, so if you consider, if you take the common part e to the minus x, that's equals to e to the power 2x plus 1 dx. Okay, and if you write down e to the power x dx, and e to the power 2x, you can write down e to the power x whole square, okay, plus 1.
and put or substitute, you can write and put e to the power x equals to z. So derivative of e to the power x, that is ex e to the power x dx dz. So this total part is dz and this is z, that means z square plus 1. Okay, so the formula is tan inverse z plus c. C is the integrating constant, and you put the value of z here, tan inverse e to the power x plus c. That completes the problem. Okay, next second problem, I will take this part. Second problem. Okay, cos x plus x sin x by x into x plus cos x integral dx. Okay, so I always, you remember it, you have to remove this part. Okay, how? So first you take x plus cos x here. Okay, you add x, then we have to subtract x sin x by x into x plus cos x dx. Okay, so x plus cos x by x into x plus cos x minus x, you take the common part x, so 1 minus sin x, okay, and integral x into x plus cos x dx, and this is cancelled here, dx also here, 1 by x dx. Clear? This part cancelled, this x cancelled, x plus cos x, and the derivative of this equals to 1 minus sin x. You see that 1 minus sin x dx. Okay, so after the integration, this part is log x base e mod of, and you see that f dash x by fx, f dash x, এটা ডেরিভেটিভ করলে you have to 1 cos x এর ডেরিভেটিভ minus sin x, f dash x, that means minus log of mod x plus cos x base e plus c. Here c is the integrating constant. So you can write down also as a logarithm formula. You can use this part as a log x by x plus cos x log a minus log b equals to log a by b plus c. Okay, so you can do some problems. Okay, I will provide you some problems. Next part I will discuss some integration, difficult type of problem. We will solve it the next part. Okay, thank you for this part.